గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు గురుకుల మెయిన్స్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ లో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ రామభద్ర చార్యులు మనతో ఉన్నారు. లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లో రీడింగ్, స్పీకింగ్ అలాగే రైటింగ్ వీటి స్కిల్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కు కాకుండా ఇది మనకు ఎగ్జామ్ కు కాకుండా కూడా మిగతా ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇది మనకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓన్లీ గురుకుల మెయిన్స్ కాకుండా మిగతా వాటికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అసలు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అసలు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారు సార్? ఓకే, దట్ వీ షల్ డిస్కస్ డ్యూరింగ్ దిస్ సెషన్. ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, any language for that matter, that language ability is acquired through acquiring the skills. Language is a skill subject. So, the main skills are listening, speaking, reading and writing. Okay? Even in the case of our mother tongue, whether it is Telugu, Hindi, Urdu, Tamil, whatever, first children pick up their mother tongue through listening. And as they listen and listen and listen quite a lot to the mother tongue, they pick up the language elements relating to the mother tongue and then they begin to speak. They try to use the language in their own way. Later, they pick up fluency in mother tongue and they will become fluent speakers and efficient users. In the same way, in the case of English, here in India, English is a second language. English is learnt as a second language and taught also as a second language. So, whether it is a second language or a third language, for that matter, any language is acquired just as the individuals acquire it as mother tongue. How mother tongue is acquired, that we have to keep in view while discussing matters relating to any other language. If the individual is efficient in the mother tongue, that individual can become efficient in any other tongue. But that principle is being forgotten these days here, unfortunately. Mother tongue and efficiency in mother tongue is missing these days. Right from class 1 onwards, English is being taught these days, and they are forgetting their mother tongue, which is acquired right from early childhood onwards. And they should be proficient in mother tongue first, then they can become proficient in any other tongue. Coming to the language skills in English, listening, speaking, reading and writing are the main language skills. And listening and speaking are related to the spoken form, whereas reading and writing are related to the written form of the language. For that matter, in the case of any language, speech comes first. In the history of any language, speech comes first, and then speaking. And listening and speaking are two basic skills. Without listening, there would be no speaking. If an individual is deaf, the individual automatically becomes dumb, because the individual is not listening, not able to listen. Because he is not able to listen, he cannot pick up any language elements which he can use later through speaking. So, listening and speaking are interrelated. Listening and speaking are interrelated. No listening, no speaking. So, more listening ensures developing the speaking ability.
So, if you are a good listener, you can pick up the language elements quickly and use those language elements in speaking. Speaking is otherwise called using language in its spoken form. So, one should get first involved in meaningful listening, and in the case of second language, at home, parents can create such situations, and in school, teachers have to create such situations where the listening is made a purposeful, meaningful activity. Let us see what the process of listening is. Children, when they first listen to the mother tongue, what happens, See, they try to establish relationship between the sounds, whatever they listen, and the sense they make. The groups of sounds in the form of words, phrases, sentences, and so on, and their meaning. So, they try to establish relationship between the sounds and the meaning which they convey. They first try to establish that relationship, and that relationship is registered in the mind. Mind is a very big computer, and in this computer, the sounds together with their meaning are registered. Groups of sounds and together with the meaning, the ideas, whatever the groups of words convey. So, all those things are registered in mind. That is the first level in the process of listening. And in the second process, the later process of listening, what happens? Look, that is the later next level of listening and speaking. Once listening is done, careful listening, the listeners register the sounds along with the meaning, and whenever they listen such words, such sounds, they recall the meaning and try to understand what the other one who is speaking. Okay? So, look at the next level process of listening and speaking. Here, listening is a decoding process. The sounds at the second level, because the sounds which are already registered in their mind along with the meaning, they are decoded. Whenever they listen to the sounds, same sounds, they identify the meaning which the sounds convey. So, listening is a decoding process. The listener will decode and get at the meaning, whatever the sounds convey. Mundemo sounds along with meaning మనసులో రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. అది బాగా రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మరలా అవే సౌండ్స్ విన్నప్పుడు వాటి భావం ఏమిటో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి స్ఫురణకు వస్తుంది. సో అది ఆ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ లిజనింగ్లో, ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, సౌండ్స్ వినంగానే దాని భావాన్ని గుర్తు చేసుకుంటారు. సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ ఎ డీకోడింగ్ ప్రాసెస్. And speaking is encoding process. That means whenever they want to convey the same meaning, they use the same sounds. They try to utter the same sounds. అదే మీనింగ్, అదే భావాన్ని వ్యక్తం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు వెంటనే ఆ సౌండ్స్ గుర్తు చేసుకొని అవే సౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎన్కోడింగ్ ప్రాసెస్. Speaking is an encoding process. Meaning is encoded into sounds and groups of sounds. This is all with regard to the spoken form of the language, whether it is mother tongue or any other tongue. Yes. Whether it is mother tongue or any other tongue. Now we are discussing regarding English. We are discussing the matters relating to English. So in the case of English also, same thing happens. So that way a good listener becomes a good speaker. Yes. So
try to listen and listen and listen quite a lot, and make your listening a purposeful activity. Whatever you listen, you try to jot down, then it becomes a purposeful activity. When it becomes a purposeful activity, you will become a good listener. You pick up the language elements, the vocabulary, and how the vocabulary is put together in the form of sentences, and how sentences convey meaning. And in order to convey the same meaning, same kind of sentences are framed by the individual. So, in order to be an efficient user of language through speaking, one should be first a good listener. Okay? Now, same thing with regard to reading and writing also. Reading is a decoding process. We read. The learners are taught how to read. When they are taught how to read, they try to decode the symbols. There are symbols in the written form of the language, not sounds. There we find symbols in the form of words, sentences, paragraphs, etc. So, those symbols are decoded and their meaning is got. That is what reading is. So, reading is a decoding process, and its reverse is writing. Writing is an encoding process. So, this decoding and encoding, through reading we try to decode, and this decoding process the individual will try to comprehend also. That means try to understand. Symbols convey meaning, and that meaning is tried to understand and comprehend. Similarly, encoding, writing is encoding the ideas into symbols, and that is in the form of words and sentences. Then what the individual does is expression in the written form. Speaking, that is also expression in the spoken form. So, here what we find is what is listening is in the case of spoken form of language, reading is with regard to the written form of language. Both are similar. In both the cases, decoding is done. In the case of listening, sounds are decoded and meaning is got. And in the case of reading, symbols are decoded and meaning is got. Similarly, what speaking is with regard to spoken form of language, writing is with regard to the written form of the language. Both encode. Speaking, when we speak, we try to encode our ideas into sounds and groups of sounds. Similarly, when we write, we convey our ideas, we encode our ideas. That means we try to express our ideas, and for that purpose we select suitable vocabulary items and they are put together in the form of sentences, and groups of sentences are there in paragraphs. So, one particular idea, when it is conveyed in a group of sentences, it will form a paragraph. Now, what we discussed so far, we can summarize like this. Listening decodes, reading also decodes, speaking encodes, and writing also encodes. Reading and writing, they deal with the written form of the language. Listening and speaking, they deal with the spoken form of the language. Okay? Further, look at these lines. Spoken form,
listening and speaking, written form, reading and writing. This listening and reading, when we listen and read, we are exposed to the language. When we listen and read, we are exposed to the language. When we listen, we are exposed to the spoken form of the language. When we read, we are exposed to the written form of the language. So, we are exposed, the listeners, the students are to be exposed through listening and reading. They are to be exposed to the language. When they are exposed to the language, what happens? They try to receive vocabulary items, and how vocabulary items are arranged in the form of sentences to convey a specific idea. That's why listening and reading are called receptive skills. They are called receptive skills. Why? Because the individuals receive through listening and reading, the individuals will receive the language elements and register in their mind. Language elements and sentence structure, sentence patterns, all those things, the matters relating to the sentence structure, all those things they register in their minds. They receive and register in their minds. That's why the listening and reading are called receptive skills. And in this case of speaking and writing, we use the language. So, language use is done in the case of speaking, that is with regard to spoken form of the language. And when we write of our own, we try to frame sentences and convey our ideas through written form. So, when we speak and write, we produce language. That's why they are called productive skills. So, language acquisition in the case of learners could be made possible only through exposure, by creating activities where they listen, they make quite a lot of listening, meaningful listening. So, we have to create activities where the learners are involved in meaningful listening. Similarly, they are to be involved in meaningful reading activities where they are exposed to the language. Through exposure only one will be able to receive language elements. Whatever received and registered in mind, they come to the help of the individual whenever the individual tries to use the language through speaking or writing. So, listening and reading are called receptive skills, and speaking and writing are called productive skills. Okay? And language ability is improved only through exposure and language use. Exposure, it is the responsibility of the teachers there in the school to create ample opportunities for the exposure to the language, and at the same time ample opportunities are also to be provided for language use. Just వినడం చదవడం వలనే ఆరింటి వల్లనే ఉపయోగం కలగదు. They should be encouraged to speak, to use the language through speaking. They should be made, they should be involved, the learners are to be involved to use their language, spoken language, and a written form of the language, so as to be effective communicators. That's a speaking skills లో టైప్స్ ఉంటాయి సార్, వాటి గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో మళ్ళీ అన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని మళ్ళీ వస్తాం, one after the other. From this analysis, what we understand is what listening is with regard to spoken form, reading is with regard to written form of the language, and similarly what speaking is with regard to spoken form, writing is with regard to written form of the language. Already we have discussed that.
And listening and reading skills are to be developed well in order to improve one's ability to express ideas either through speech or writing. Okay? Now, activities, how we can develop listening skill? What are the activities that we can make use of? Listening for detailed information, for instance, picture dictation, following oral instructions. Teacher will give oral instructions and children are asked to draw a picture. So, listening is made a purposeful activity. The teacher goes on giving instructions. Students listen to those instructions given by the teacher and draw a simple picture as per the oral instructions given by the teacher. Similarly, listening for note taking. Whenever the teacher is teaching lesson, they are made to note down all important points. That is called note taking. Similarly, a family tree is drawn and information is given orally to fill up the names in the family tree. It's a kind of game. It is also a meaningful activity by means of which they are exposed to the language and thereby they pick up language elements. Listening for specific information. Listeners hear a story and write answers to preset questions. ముందే మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ సెట్ చేసి పెట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. I'll read a story, I'll tell you a story, listen to the story, and as you listen, you write down answers for the questions. You can give them the question sheet. They will go through questions, but information is given later. So, listening is made a purposeful activity. They listen with total concentration to answer those questions, whatever are there before them. So, listening for information transfer. Listeners listen to the description of an itinerary of a group of tourists and fill in the routes, dates and modes of transport on the maps. Suppose a group of people are going on a tour. First, they are going to Mumbai, from Mumbai to Nagpur, Nagpur to Agra, Agra to Delhi, Delhi to Jaipur, Jaipur nunchi tirigi marla Hyderabad. Ila vastunnamo. From one place to the other place, the mode of journey you can give. Between these two places we make journey by flight. Between these two places, between Agra and Delhi, we go by car. From Agra to Delhi, we go by car. Likewise, the dates, all these things you can give and they can fill up the routes on the map. Our routes anni kuda vallu draw chesi map iste valku vallu draw chestaru. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికు బస్సులో వెళ్ళారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కార్లో వెళ్ళారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే. సో ద లిస్నింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఏ పర్పస్ఫుల్ యాక్టివిటీ. Likewise, several activities, these are all just examples. Several such activities may be planned by the teacher where children are totally involved in meaningful listening activities, okay, by means of which they can pick up language elements, vocabulary items as well as the sentence patterns, how the vocabulary items are put together to frame sentences, right? Whenever we are listening a story, we try to predict what is going to happen next. So, predicting also is there whenever we listen. Listening comprehension. As we listen, we try to understand and comprehend. This listening comprehension also like reading comprehension, which we discussed the other day in the previous session,
the factual comprehension, inferential comprehension, and evaluative comprehension. 3 kinds of comprehension is there, even in the case of listening comprehension. Listening comprehension and reading comprehension. Both are the same. వింటూ ఉన్నప్పుడు వినదాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తాము, విశ్లేషణ చేస్తాము. చదువుతూ ఉన్నప్పుడు చదివిన దాని గురించి విశ్లేషణ చేస్తాము, ఆలోచన చేస్తాము. సో ఈ కాంప్రహెన్షన్ in the case of listening as well as reading, both are same. Factual comprehension, when we go with factual comprehension, whatever information is available as we listen, that comes under factual comprehension. Inferential comprehension, ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇలా చెబుతున్నాడు అంటే దీని వెనక ఏం భావం దాగి ఉన్నది, దట్ ఈస్ దాని గురించి ఆలోచన చేయడము, ఆ ఇన్ఫరెన్షియల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేయడం, అది ఇన్ఫరెన్షియల్ కాంప్రహెన్షన్. ఇవాల్యుయేటివ్ కాంప్రహెన్షన్, ఇంకా ఒక్కొక్క విషయాన్ని గురించి తన జీవిత అనుభవాన్ని కూడా జోడించి ఆలోచన చేయడం, అది క్రిటికల్ ఇవాల్యుయేటివ్ కాంప్రహెన్షన్. ఈ 3 రకాల కాంప్రహెన్షన్, ఆ కాంప్రహెండింగ్ ఎబిలిటీ పిల్లల్లో మనం డెవలప్ చేయాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లిసనింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ రీడింగ్. Now, how to develop speaking skills? ఇంతవరకు మనము లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తామో డిస్కస్ చేశాం. Now, let us discuss how to develop the speaking skills. When language learners speak to others, they try to use their spoken language. By means of meaningful use, one's language ability increases. So one's language ability will increase and improve only when they try to use. If you don't try to use, that means if you don't try to speak in the particular language, your language ability will not improve. దాన్ని లాంగ్వేజ్ని వాడడం అనేటువంటిది చేస్తేనే లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ పెరుగుతుంది. హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియాస్లో మనం వెళ్ళి ఉంటున్నాము, మనకు మాతృభాష హిందీ కాదు, హిందీ వింటుంటాము, ఏదో అర్థం చేసుకుంటుంటాము, కానీ ఆ హిందీ భాష మీద మనం పట్టు మనకు రావాలి అంటే మనం కూడా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మాట్లాడకుండా గమ్ముగా ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా ఆ హిందీ నీకు, ఆ భాష నీకు పట్టుబడదు. అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి విద్యార్థులని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. Teachers have to encourage children to use the language through speaking. So, fluency in the language is developed only through speaking. How we can improve that fluency? Let's see. Teachers should allow the learners to speak as well as possible, and so the teachers have to encourage them to speak. Speaking means not only speaking complete long sentences at the very beginning stage itself. No. Even if they participate in discussions just by nodding and gestures, that itself is enough at the beginning stages. Slowly they may be encouraged to give one-word answers or in the form of phrases. That means joining 2 to 3 words in the form of phrases, they can give answers. That also is a response. So, ఏదైనా చిన్నగా వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకసారిగా వాళ్ళు గొప్ప స్పీకర్లు అయిపోవాలని మాత్రం అనుకోకూడదు. Teachers should encourage learners and their participation in language activities to use little English, whatever they have. Unless they are encouraged to talk, they can't acquire any much vocabulary. Vocabulary రావాలి, పదజాలం మీద పట్టు సాధించాలి, ఏ పదాలు ఏ సందర్భంలో ఎలా వాడాలి అనేది వాళ్ళు తెలియాలి అంటే మాట్లాడుతూ ఉంటేనే. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు తప్పులు మాట్లాడతారు మొదట. ఆ తప్పుల్ని అంటే నేను తప్పు మాట్లాడేవని వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయవద్దు. టీచర్స్ ఎప్పుడు కూడా
ఓకే నాన్న నువ్వు చక్కగానే మాట్లాడావు బాగుంది, కానీ ఇలా మాట్లాడితే ఇంకా బాగుంటుంది సుమా. అట్లా మనం చిన్నపిల్లలు చంటి బిడ్డలు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు we express our happiness and encourage them. Slowly, as the days advance, months, weeks and months, they correct themselves what their mistakes are. All those mistakes are avoided and they pick up good language. Similarly, even in the case of English also, teachers should try to improve fluency first, then accuracy. Not accuracy at the beginning itself. మొట్టమొదటి వీళ్ళు కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి, కరెక్ట్గా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలని మాత్రం అనుకోకూడదు. మిస్టేక్స్ ఆర్ కమిటెడ్ బై స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ natural activity of language acquisition. Slowly they pick up language and they correct their mistakes. Children vary to a great extent in their picking up language. కొందరు చాలా ఫాస్ట్గా పికప్ చేస్తారు, కొందరు స్లోగా పికప్ చేస్తారు. They have their own pace. That means speed of acquiring the language ability. This has to be kept in view while involving them in various speaking activities. And learners have to be properly guided so that they actively partake or take part in pair work. ఇద్దరిద్దరిని పెట్టి వాళ్ళని ఒక డైలాగ్ వాళ్ళకి చెప్పి మీ ఇద్దరు ఈ విధంగా రోల్ ప్లే చేయాలి. గ్రూప్ వర్క్, ఒక ముగ్గురు నలుగురిని ఉంచి వాళ్ళకు ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ, ఆ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి మీరు ఎలా మాట్లాడతారు మాట్లాడండి. దానికి గైడెన్స్ ముందుగా మనం ఇచ్చి వాళ్ళని కనుక ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దే ట్రై టు పార్టిసిపేట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. By means of participating, making them participate in these activities, they quickly grasp and acquire language ability and they become efficient users. Developing reading skill. How to develop reading? Mastering the skill of reading is important because it contributes most of self-dependence in learning. If you become an efficient reader, you can learn things by yourself without anybody's guidance. If the learners are made efficient readers, what happens? They become efficient learners. So, it will lead them also to effectively use language. So, the aim of a reading course at secondary level in all high schools is to train them to become efficient readers. The learners should acquire these abilities to become efficient readers. What are those abilities? They should gain ability to read with maximum comprehension in minimum possible time. ఏదో చదువుతామంటే ఏదో ఒక గంట సేపు ఒక పేజీ ఒక గంట సేపు చదవడం కాదు. వీళ్ళంత తక్కువ టైంలో ఆ పేజీ చదివి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చక్కగా గ్రహించగలగాలి. అట్లా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. నిన్న ఇదే పేజీ చదవమంటే నువ్వు గంటన్నర పట్టించావు, ఈవేళ నువ్వు గంటలో పూర్తి చేయాలి. నువ్వు బాగా చదువుతావు, విషయాలు అడిగితే చక్కగా చెప్తావు. Come on, do it fast with total concentration. That way we have to encourage children. They should again be guided to gain the ability to read silently and therefore rapidly. వాళ్ళు పెద్దగా చదువుతూ ఉంటే తొందరగా చదవలేరు, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. పైగా ఎనర్జీ ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్. Moreover, the sounds whatever they produce, they cause a hindrance for understanding. So, silent reading is the better way to understand things and pick up things, pick up language elements. They should gain the ability to adopt reading speed so as to suit the purpose and the difficulty of the reading material. ఆ రీడింగ్ మెటీరియల్ డిఫికల్ట్గా ఉంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు.
అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి మనం. తర్వాత 100% comprehension is required when reading a manual like how to operate a machine. ప్రతి చిన్న విషయం కూడా బాగా థరోగా చదివి అవగాహన చేసుకోవాలి. ఏది ఒక మెషిన్ ఎలా పనిచేసేట్టు చేయాలి, దానికి సంబంధించిన మాన్యువల్ చదివేటప్పుడు 100% comprehension is required. But in the case of reading a story, 60 to 70% comprehension is enough. That way, they can go with the required speed of reading. And they have to acquire the ability to employ a variety of reading strategies. For instance, scanning. They should be able to scan. The learners should be able to scan. What is this scanning? Reading through a passage very quickly in order to look for a particular information. To catch hold of the particular information, they have to read very quickly. That is called scanning. Similarly, skimming. Skimming means reading fast so as to get the summary, get the gist or the central idea, the global idea, the summary of the passage. So this is skimming and scanning strategies are to be acquired by the learners, and teachers have to guide them in such a way so that they acquire the skimming and scanning strategies. They should also be able to use standard aids to read, that is dictionaries, glossaries. At the end of a lesson, there will be a glossary, difficult words and their meanings. అక్కడ ఇచ్చినవి కాక ఇంకేమైనా కూడా కొన్ని పదాలు ఉంటే వాటి భావం తెలుసుకోవాలంటే they should be guided to use dictionary. So, ఆ విధంగా how to make use of a dictionary, how to make use of a thesaurus, how to make use of an encyclopedia. All such things are to be taught to children, to the learners. They should also be guided to develop right physical habits of read. No head movement, చదివేటప్పుడు తలకాయ అటు ఇటు తిప్పకూడదు. No lip movement, no murmuring, no going back and forth, ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి రావడం ఇట్లాంటివి ఏం చేయకూడదు. No running along the lines, no running of pencil or finger along the line. And moreover, they should be able to read words in groups, not single words at a time. They should be reading, they should be trained to read words in groups, not single words at a time. That way, we the teachers have to train the learners so that they cultivate and develop effective reading skill. Reading comprehension should be developed at various levels, right from elementary level to advanced level, like listening comprehension, reading comprehension also. Factual comprehension, that is reading from the lines, and inferential comprehension, that is reading between the lines, and critical or evaluative comprehension, it is reading beyond the lines. These things we have discussed in the earlier session. So, once again, they need not be discussed in detail in this particular session. రైట్ సార్, మనకి ఇక్కడ స్కిమ్మింగ్ స్కానింగ్ అంటే వివరించారు మీరు. ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ గురించి కూడా. ఓకే, ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. Intensive reading means reading a particular passage with total concentration on every detail information. That is intensive. Extensive means fast reading. So, for that purpose, non-detailed textbooks are prescribed. Some story books like thing, or biographies, stories, biographies of great people are prescribed for fast reading. Okay? So, that way
as you said, intensive reading and Extensive. extensive reading can be cultivated. Okay? Intensive means with total concentration on each and every detail. Extensive, that's not this kind of each and everything, attention at each and everything is not required. But fast reading, one has to go with fast reading. Suppose, for instance, you take a newspaper, you read fast, mainly the headlines, and if there is any interesting thing, you try to read the details. That is intensive reading there. You go with intensive reading only in the case of some specific items which are very interesting. Other things you read fast. That is extensive reading. Okay? Right. Good. Now, reading comprehension can also be global and local. Overall understanding of the text, that is global understanding. Local, understanding of some specific details in the text. That way, reading comprehension can also be either global or local also. Learners are to be guided properly so that they go back to the passage and find out correct and suitable answer for each and every question posed to them. వాళ్ళని అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం వాళ్ళు ఫాస్ట్గా ఆ పారాగ్రాఫ్ లోపల ప్యాసేజ్ లోపలికి వెళ్ళాలి, ఆ ఆన్సర్ దొరికే ప్రదేశాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ చేయాలి, దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్కి సూటబుల్ ఆన్సర్ను వాళ్ళు సంపాదించి వచ్చేలాగున ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ డెవలప్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ and a thorough understanding of the content in the passage. Going back into the passage for any question and coming out with the appropriate answer. Developing writing skills. How we develop writing skills in children, in the learners. Writing ante రాయడమే కదా అని అనుకుంటాం. రాయడమే అయితే కొందరు ఈ రాయడం కూడా ఎట పడితే అట్ట రాసేస్తుంటారు. గాంధీ అంతటి మహాత్ముడు ఆయన సహితము ఎంతో బాధపడేవాడు. నా రాత సరిగ్గా ఉండదు, ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు, నాకు చాలా బాధేస్తుంది, ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ మై బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని ఆయన ఎప్పుడూ వాపోయేవాడు. కారణం చిన్నతనంలో ఆయనకి సరిగా ఆ రైటింగ్ హ్యాబిట్ చక్కగా వచ్చేలాగున వారి ఉపాధ్యాయులు, వారి టీచర్స్ శ్రద్ధ తీసుకోలేకపోయి ఉండొచ్చు బహుశా. అయితే ప్రతి టీచర్ కూడా ఇక్కడ పాటించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఫస్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ వాళ్ళకు ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ప్రాక్టీస్ ఇన్ రైటింగ్ స్మాల్ లెటర్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ క్యాపిటల్స్. ఏది రాసినా ప్రాపర్ సైజ్, షేప్, స్పేస్, slant and stroke. These 5 S, size, shape, space, slant, stroke, వాళ్ళకు చక్కగా అవగాహన అయ్యేలాగున చేసి వాళ్ళు చక్కగా రాసేటట్లుగా ముందు నేర్పాలి. అయితే రైటింగ్ అంటే ఏదో చూసి రాయడం కాదు సుమా. పుస్తకంలో ఏదో ఒక పుస్తకం తీసుకుని దాన్ని చూసి రాత, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కాపీ రైటింగ్. నో, రైటింగ్ మీన్స్ ట్రాన్స్లేటింగ్ యువర్ ఐడియాస్ into written form of the language. If you try to translate your ideas into spoken form of the language, it is speaking. Similarly, if you translate your ideas into written form of the language, it is writing. So, learners are to be guided properly so that they use their language effectively with the ability to use appropriately the words, phrases in appropriate structures for conveying meaning. Learners must be made aware of the fact that
the way of writing shall depend on the purpose and the reader to whom it is written. ఎందుకు రాస్తున్నాం మనము, ఎవరి కోసం రాస్తున్నాము అనేది మనం తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా రాయాలి. ఒక అధికారికి రాసే విధానం వేరు, ఒక ఫ్రెండ్కు రాసే విధానం వేరు, ఒక తండ్రికి తల్లికి రాసే విధానం వేరు, ఒక సోదరుడికి రాసే విధానం వేరు. ఇవన్నీ మనము చక్కగా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇచ్చి రాయించాలి. సో ద పర్పస్, ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ షల్ డిపెండ్ ఆన్ ద పర్పస్ అండ్ ద రీడర్ టు హూమ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిటన్. దాన్ని బట్టి యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ depends on that. And the content, proper training is to be given to the learners in the use of relevant ideas, opinions, arguments, etc. in writing. ఫ్రెండ్కు రాసే విషయాలు ఒక అధికారికి రాయవు, ఒక అధికారికి రాసే విధంగా ఒక ఫ్రెండ్కు రాయవు. రాస్తే వాడు ఫ్రెండ్ చీ కొడతాడు. అలాగే ఒక అధికారికి ఫ్రెండ్కి రాసినట్టుగా రాస్తే ఆ అధికారి నేను చీ కొడతాడు. కనుక మనం రెలవెంట్ ఐడియాస్, ఒపీనియన్స్ ఎలా మనము వ్యక్తం చేయాలా, మన రైటింగ్లో కంటెంట్ ఎలా ఉండాలా అనేది మనము చక్కగా విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఆర్గనైజేషన్, రైటింగ్ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి the skill in organizing things is quite essential in the case of writing. Orderly management of ideas in a sequence is called sequencing. ఒక క్రమ పద్ధతిలో ముందు ఏం చెప్పాలా, తర్వాత ఏం చెప్పాలా, ఆ తర్వాత ఏం చెప్తే బాగుంటుంది, ఇది సీక్వెన్సింగ్. How the different ideas are linked together is known as cohesion. ముందు చెప్పిన దానికి తర్వాత చెప్పిన దానికి ఒక విధమైనటువంటి లింక్ ఉండాలి, లింక్. సో that is called cohesion. And then paragraphing. ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఇలాగ ఒకదానికి సంబంధం ఉన్నటువంటి విషయాలు ఒక పారాగ్రాఫ్, మరికొన్ని విషయాలు ఏమైనా ఒకదానికి సంబంధం ఉండేటువంటి మరికొన్ని ఇతర విషయాలు ఉంటే ఇంకొక పారాగ్రాఫ్. అలాగా that way how to go with different paragraphs. So paragraphing is also very essential in making a piece of writing very impressive. కంట్రోల్డ్ అండ్ గైడెడ్ రైటింగ్. ఈ రైటింగ్లో పిల్లలు బాగా ఆరితేరాలంటే మొదట క్రింద క్లాసుల్లో ఫిల్ ఇన్ బ్లాంక్స్, వాక్యంలో మధ్యలో ఆ వాక్యాలు ఏమిటో ముందు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓరల్గా. ఎవ్రీ రైటింగ్ షుడ్ బి ప్రిసీడెడ్ బై ఓరల్ డిస్కషన్ అండ్ దెన్ we ask them to fill in the blanks in sentences. They will effectively fill up the blanks. That is called controlled writing. Then we go with guided writing in higher classes. There we give some hints to develop those hints into sentences. That is called guided writing. So a few hints or guidelines are given for the development into a complete piece of writing, a story or an anecdote like that. Children ought to be given proper training first in the controlled writing and then in guided writing. Now we come to the last part of this session. It is integration of the language skills. Only one language skill cannot be used without the other. It is not possible to speak in a conversation if you don't listen to the other person. If you are conversing with other person, అవతల వాడితో మాట్లాడుతుంటే అవతల వ్యక్తి చెప్పేది ముందు వినాలా లేదా? వింటేనే కదా దానికి అప్రాప్రియేట్గా మనం తగిన విధంగా మాట్లాడగలిగేది. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ బికమ్ గుడ్ లిజనర్. సో లిజనింగ్ and then speaking, they go together. So students also should be guided to write a report, for instance, on a subject. Then it can be done only on the basis of reading, listening and discussing.
If you give some activity to the children, to the learners, to write a report for instance, there it can be done only by means of reading the relevant books, whatever, then listen to others when they speak about the same thing, and after discussing in the class or with their friends. Okay? Writing that way cannot be done without reading, speaking and listening. All go together. Although the language skills are considered individually, language skills, listening skill, reading skill, speaking skill, writing skill అని చెప్పేసి మనం విడివిడిగా చెప్పుకున్నప్పటికీ integration of the skills is very important. Even in life situations kuda, for instance, filling a railway reservation form. What do you do? For that purpose, to reserve a berth in the train, what do? You have to use all 4 language skills there. First, you make a request orally for the reservation form and listen to the person concerned, what he says. Then read the contents in the form. Then write the necessary information there. That way, the necessity of integration of all the 4 skills is very, very essential in our daily life situations. రైట్ సార్. గురుకుల అభ్యర్థులకు ఇంగ్లీష్లో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ గురించి చాలా విలువైన సమాచారాన్ని అందించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇది ఈరోజు ప్రోగ్రామ్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.